هنبتدي دلوقتي من شابتر 4 اللي هو كنا وقفنا عنده اللي هو البرسبشن. احنا قلنا ان احنا to understand why consumer behave in the way they do, why make decisions in the way they do, and why they buy the products and brands they do, we need to look deeply into the whole manner of decision making. This would involve factors as perception, learning, motivation, attitude, and personality. احنا عشان نعرف هما ليه بيشتروا البرودكتس دي لازم نفهم اكتر عن الكونسيومر ده، نبتدي ندرس الفاكتورز اللي بتاثر في الباينج ديسيجن. عندنا perception, learning, motivation, attitude, personality. كل واحده من دول شابتر هندرسها in details. بصوا معايا هنا، شايفين الصوره دي؟ هل الدايره اللي في النص في التو فلاورز دول شايفينهم same size ولا different size؟ السيم سايز. في حد ليه رأي تاني؟ ده illusion صح؟ طب دي شايفين ايه؟ على الشمال ممكن تبقى كوبايه اوكي، او اتنين باصين لبعض، على حسب انا بصيت فين الاول. بصيت على الاسود كوبايه، بصيت على الابيض اتنين. ايوه انت دلوقتي ما بصيت شفت ايه؟ شفتها في الاول كوبايه. طيب واللي على اليمين؟ في الاول كانت بنت، لما ركزت في الاسود لقيته راجل بيعزف على مكنه موسيقيه. في حد تاني شايف حاجة تانية؟ انا بحاول هو ده اللي احنا بنسميه البرسبشن، انه كل واحد لما بيبص على حاجة شايفها بطريقة مختلفة. Perception can be seen as the way that humans use their senses to explore, experience, and try to understand the world around them. It includes all senses. عندنا sight, sound, odor, touch, taste. ف we can simply say إن هي how we see the world around us، اللي هي الإدراك بالعربي. يعني كل واحد لما يبص الحاجات اللي حواليه كل واحد ممكن يدرك المعنى differently. The perception process, it starts by the sensation, which is the process of sensing the environment through touch, taste, sight, sound, and smell. Then this meaningless information is sent to the brain in raw form where perception comes into play. So perception will be the way these sensations are selected, organized, interpreted as individual attempt to make sense of everything around them. يبقى احنا دلوقتي الفايف سنسز بتوعنا دول يعني بنشوف الورد اراوند اس، واكوردنجلي بنبتدي نانتربريت الانفورميشن الرو اللي دخلت البرين and we try to organize it in a way that makes sense. Each person will interpret the information differently, so he can see the picture differently. The perceptual process include the senses اللي هي the senses of vision, hearing, taste, smell, touch, movement يبقوا located in the head and the receptor cell throughout the body. يبقى اللي هو the use of your five senses. The sensation اللي هي the process of using these senses to make a direct response to a sensory organs to a stimuli. أي شيء بيحفزنا أو أي stimuli we are subject ليه, we start to make a response according to our senses. The receptor اللي هو cells in the body and the head that react to external stimuli. Once the particular sense is activated, information is sent through the nervous system to particular parts of the brain for interpretation. يبقى once I use my senses, it will send raw information to our brain to be processed and make
something that has meaning اللي هي perception. The way these sensations are selected, organized, and interpreted as individual attempt to make sense of everything around. We have two types of perceptual processing. Deductive اللي هي up-down processing. As we grow, we develop perceptual sets that can be seen as order, beliefs, and experience that determine how we view the world. In this type of processing, sensations are identified and processed according to how they fit into an overarching framework of perceptual sets. Once established, these perceptual sets are difficult to change, and some never do. This means in this kind of processing, it starts from when we are born, we start accumulating certain perceptions, certain images, certain information that makes a set of sensations that we will use to make our decisions later on. The other type اللي هي inductive bottom-up processing. In this type of processing, small amount of original sensory information is taken and being built into new perceptual sets. Here we can use new things that we perceive differently and adjust the old ones. Perceptual tend to be a combination of the two ways, as individuals will attempt to fit new sensation into existing mindset and reject and develop new mindsets. This will vary from one person to another depending on beliefs, attitude, personality, and the amount of exposure to new ideas. ده معناه ان احنا في عندنا نوعين قلنا من البروسيسنج ده، او ان احنا ازاي بنعمل البرسبشن ده. في نوع اللي هو من اللي احنا بيتراكم مع الوقت، من واحنا صغيرين بنبتدي ناخد الانفورميشن دي واكيوميليتد، ونبتدي نعمل فريم سيتس كده اللي بتدينا معنى، وخلاص احنا بقينا دي بنت شخصيتنا ان احنا ازاي بنشوف حاجات معينه. وفي بقى الطريقه الثانيه ان هي لا، دي حاجات بقى مع الاكسبيرينس مع الوقت تبتدي ايه تتعلمها، فتبتدي ايه ممكن حاجات منها تعوز ان انت تعدل الحاجات الاولانيه اللي كانت موجوده. يعني مثلا فور اكزامبل ممكن مثلا تلاقوا واحنا صغيرين مثلا بنات عيب تشرب سجاير، ما ينفعش نشرب سجاير، مش عارفه ايه، فتطلع مثلا انت شايف ان لو حد بيشرب سجاير بنت دي حاجه مش اكسبتبل بالنسبه لك. ممكن بعد شويه لما تبتدي بقى تختلط بالشغل والناس تلاقي لا ان الموضوع عادي وما فيهوش اي حاجه وعادي، فتبتدي ايه تبتدي تغير السيتس اللي انت اتعودت عليها او اللي انت كنت شايف ان هي دي اللي صح وانت صغير، وبعد ما كبرت اتغيرت. بعد كده عندنا طب احنا البرسبشن ده احنا كماركتيرز ممكن ازاي نستخدمه؟ ايه الفكره في how to use this perception as a marketeer؟ عندنا بقى relationship between marketing and perception. Perception play a critical part in marketing program by using picture, image, spoken and written language, noise, color, music, etc. Because a brand is a collection of perception in the mind of the consumer, as it may mean nothing, but to others it may mean value, quality, satisfaction. So we as marketeers, we have to work to try to involve all the senses in our marketing campaign. The more senses involved in our campaign, the more effective it will be. يعني for example لما يبقى الكامبين بتاعي involve مثلا pictures catchy، في music كويسة فأنا بسمع، ممكن حاجة تبقى لها texture، كل الحاجات دي كل ما أنا استخدمت more senses كل ما كانت more effective إن هي to reach the consumer. First, we should establish attention and awareness, which is achieved through perception to create desire and then persuade purchasing action among target consumers. So the marketers should use all means to do so by using images, as the picture is worth 1,000 words. يبقى احنا دلوقتي the main objective ان احنا to persuade the consumer to make the purchase. So we have to at the beginning grab his attention to make something catchy so he can be aware of our campaign or advertising or whatever.
once he start to be aware, I can make him desire to purchase this product even if he didn't think of buying such a product. We usually, when we use a picture, it's better than using 1,000 words. Marketers may also use different colors, as each color has an indication. For example, blue, it's calming, the violet is powerful, and this will differentiate the brand in the consumer mind to make it instantly recognized as efficient and offer great value اللي هي positioning. يبقى I can get someone, psychologist or whatever, who understand the meaning of colors, and he can sit with me when I'm creating my advertisement campaign, and he can give me some consultation on the colors and the images that I can use, so I can send a certain message with these colors. So the more marketers use sight, sound, smell, taste, touch, the more powerful their promotion message will generate the required audience reaction. That's why usually بتلاقوا البرفيومز دايما بيعملوا creative packaging، او الباطل نفسها هي اللي بتبقى very catchy، لان هي it's something that you smell. يعني if it didn't attract you from the beginning, you won't smell this perfume. So usually they try to make it very creative so they can catch your eye to just try to smell this new perfume. Also, retailer must use colors, packaging, movement, music, images, and choice of product to act together to create a welcoming, exciting environment that customer will want to return on a regular basis. Usually, مفروض ان products or brands that we buy, they try to make familiar logos and stick to it, so it will be in the minds of the consumers. Even if they try to change this logo, they try to make it a very minimal change so that the consumer image stay and remain as it is. Also, a retailer must use color, packaging, movement, music, images, and choices of products to act together to create a welcoming, exciting environment that customer will want to return on regular basis. Periodically, هنلاقي إن companies will update their identities, but when doing so, they must be careful because changes that deviate too much from the old and familiar designs confuse the consumer. يعني أنت usually when you buy a brand, for example مثلا الحاجات اللي هي daily products, when you go to the supermarket, usually your eye goes on the familiar products that you usually buy. That's why when the producers want to change their logo or packaging, they have to be careful not to make it completely different, because it won't be يعني that catchy at the beginning. هياخدوا وقت عشان to get used to the new package. فعشان كده when they change their logo or update it, they make it a minimal change at the beginning. ده example هنا عندنا الهاينز كاتشب، عندنا اللي على اليمين دي ال old one، واللي على الشمال دي ال new one. If you notice, it's not that difference يعني if you go to the supermarket, you will see the same product. Lace, when they change their logo برضه minimal change. ممكن by time المينيمال تشينج ده يبقى big difference في الاخر، بس هي الفكره ان احنا when we start to change start with little change عشان to remain in the mind of the consumer the same. عندنا فودافون برضو the same colors، ما غيروش الكالرز، ممكن يكونوا قلبوا two colors بس هي the same colors ف your eye won't feel a difference. فالmarketers should take into account the following factors in making their campaign. أول حاجة عندنا sensory overload due to the unlimited access of information nowadays.
The sensory overload is created by having more information than what we are able to handle and cope with, which leads to confusion by either being very selective to what we are usually prepared to pay attention to, or shut down everything out completely, seeing it as boring, uninteresting marketing propaganda. يعني اديكوا example كده، لو مثلا حد فيكم ساكن في الرحاب، لما بتيجي تخش مثلا من بوابة 13 أو أي حاجة، بتلاقي الناس اللي بتوزع فلايرز. من كتر ما الناس عددها كبير والفلايرز كتيرة، usually بقيت بتاخد الفلاير وترميه في العربية خلاص، أو هو لو دخل هيقع على الأرض. أنت يعني you don't care إن أنت even to have a look on this flyer. This is the sensory overload. يعني إن هي بقت خلاص حاجة كتيرة وuseless وusually حاجات مش interesting، فإيه by time it lost its effect. To overcome this, individuals started to develop sensory defense mechanism to block out and filter all the information that is available. So you automatically will try to filter what you can look at and why and what you don't. Even by time you will find yourself مثلا you are not that interested in all the billboards that you go through. هتلاقي مثلا one or two that يعني your eye can be selective and look at. The sensory defense mechanism enable a person to selectively concentrate on particular stimuli while avoiding others, which is called selective attention, where only selected messages that caught the customer's attention will be processed while the other will be ignored. If I will focus on some ads or flyers or whatever that caught my attention, while other may be ignored. From these processed messages, only few will be interpreted and understood in a meaningful way. This is known as the selective comprehension. Even if I chose some to look at, or it made me, it caught my attention, this doesn't mean that I will change this information to something meaningful. I will still go to another process, and is selective comprehension, to choose which information that I will process to have a meaningful meaning after that. Selective retention is when customers retain information about products, brands, and services in long-term memory for future use. The last step that me as a marketeer, I want the consumer to reach this step is the selective retention. Hina, when the customer retain information about the product so they can buy it or have more information to buy it in the future. So here the problem in the marketeer is how to do so when all competitors are also trying to do so this in the market. يبقى هنا هتبقى في competition and we, all the companies, are trying to reach this selective retention, so the customer will put our information in his memory for further use. Attention, comprehension, and retention are influenced by the following factors. عندنا ال communication method اللي هي which method I will use. The promotion method used must relate to the product by eye-catching and stand out among hundreds of other ads. The message should be constructed to be retained in long-term memory. يبقى I have to choose the communication method or the promotion method that I will use carefully to ensure that my message will reach to the customers. Yani for example, when I make an advertising in the TV, it will of course be more effective because it involves hearing, seeing information, فتبقى more senses involved. Other products can be used مثلا في الراديو because you can hear it all the time. يبقى هنا repetition important. So I have to use the method that is more suitable to my product
وتشوز this method carefully. وبعد كده I have to choose the target market to be sure that this method I'm using is the best method. I have to identify carefully my target market to ensure that this message will reach this target market. يعني for example if I'm making مثلا products for working women مثلا, it will be useful to put it in the radio because usually they are driving, they can hear about it in the radio. So I used a method that I know that it will reach this target market. I mean, عندنا the amount of personal involvement. The message thought irrelevant before coming to our notice and being a part of our world. As adverts for pregnant women won't be noticed until a woman becomes pregnant, then she will see them all around her. يبقى احنا we have to know the personal involvement في الاد بتاعنا ده قد ايه ومين اللي احنا we are targeting. يعني for example مثلا لو انت مثلا بيعملوا اعلان على الحاجات اللي هي بتاعه السبلمنتس اللي بتاخدها في الجيم ومش عارفه ايه, لو انت اصلا ما بتروحش الجيم you're not interested. مثلا pregnant women, اللبس بتاع ال pregnant women, لو انت مش pregnant او لسه ما اتجوزتيش او you are a teenager يبقى انت مش interested اصلا في ده. فلازم I know in the amount of personal involvement في المسج دي, التارجت ماركت بتاعي قد ايه, مين اللي انا بخاطبهم, مين اللي موجودين من الكاتيجوري اللي انا بتكلم عليه ده. Amount of exposure, the more people hear a message and from as many different sources as possible, the more they are liable to remember. يعني usually بتلاقوا مثلا في التلفزيون بتبتدي كامبين كبيرة, إعلان طويل مثلا أغنية وinvolving كذا حد, بعد شوية تلاقوا الإعلان ده نفسه ابتدى إيه يتشال منه شوية عشان الإكسبنسز بتاع الآد, بس الناس اعتمدت على إن هم إيه فاكرين بقية الآد, وتلاقي نفس الآد ده ابتدى إيه يطلع في الراديو كصوت. هم معتبرين انه you saw this ad on TV, so once you will hear it on the radio you will relate it to the picture that you saw on TV. يبقى الريبيتيشن دي كلها it will be in my behalf. في مصلحتي الريبيتيشن ده لان they will remember my product اكتر, they are most likely ان هم to remember my product. Respect for message sender, people are more liable to listen to and believe a message that is delivered by a person or a company that he admires and respects. That's why usually بتلاقوا مثلا اللي بيعمل اعلان معجون السنان بيبقى دكتور سنان, بتلاقوا مثلا بيجيبوا ممثلين يعملوا مثلا اعلانات بتاعت الصبغه او اي حاجه للكوزماتكس, يعني تلاقوا مثلا جايبين ممثله او موديل, فهم بيحسوا ان كده الناس بتسمع اكتر, يبقوا more reliable ان انت تصدقهم. دي كلها حاجات انت as a marketeer you have to put in your mind. دلوقتي we will have a look on a number of picture and I will ask you individually انه تبتدوا تقولوا لي ايه رايكم في البيكتشرز اللي انتوا شايفينها. دي اول بيلبورد, اي حد فيكم يانميوت himself ويقول لي هو شايف ايه. ايه مفيش حد معانا هنا ولا اعلان ميني كوبر صح؟ ايوه معلش انت اسمك ايه؟ احمد اشرف. اوكي احمد, هقول اعتقد الاعلان للعربيه لايبل يعني سوري اللي هي تعرف تمشي على الثلج كويس يعني ايوه صح, بيوريك قد ايه العربيه دي تقدري تعتمدي عليها يعني. فاعتقد فكره كرييتيف ان اليافطه 3 دي ايوه, فشكلها ملفت هي دي الفكره بقى, ان هم عملوا حاجه مختلفه. انت لو ماشي معدي من قدام البيلبورد دي لازم هتلفت نظرك, لازم هتبص. بالظبط. اوكي اعمل ميوت بقى وحد تاني غير احمد يرد عليا.
طب انا كنت اقول مثلا ان العربيات ماشي. الاعلان مثلا ده بيقول ان هو ما ينفعش امسك الموبايل مثلا وانا سايق. انا فاهمه، بس قصدي انت اه ككونسيومر لما شفت الاعلان دلوقتي يعني رايك فيه ايه؟ ان يعني هي حاجه انا عمري ما شفتها قبل كده وهي ملفتة الصراحة. هي ملفتة وموصلين المسج اه بريفلي، مش محتاجين أي كلام. هو حط لك بالظبط. إنه خلاص إن أنت هتموت، يعني مش محتاج يقول لك أي كلام. هي اه كانت البيلبورد دي معبرة وموصلت المسج فيري افكتيف. بالظبط. معلش اسمك إيه؟ جلال. أوكي يا جلال، ميرسي. حد تاني بقى من البنات يشارك معانا؟ حظكوا جه في الأكل على فكرة. إيه رحتوا فين؟ طب خلاص بلاش البنات، يمكن البنات قاموا يعملوا شاي. أي حد من الولاد اللي قاعدين ده. هو ما حدش بيرد ليه؟ انا مش عايز اتكلم مرتين فعشان كده ساكت. ايه يا دكتور انا أهو. ايوه قولي. الو ايوه قولي، سامعاكي. انا الصراحه مش شايفه حاجه في الصوره مختلفه. بيتزا. ركزي كده شويه. هي بتشد. انا مش عارفه. هما مطلعين لك التشيز 3 دي، يعني جايه من البيلبورد دي للبيلبورد دي. اوكي. ما هي مش باين الصوره الصراحه قوي. طيب ماشي، انا شرحتها لك. قولي انت شايفه الاد ده ايه؟ ايه ايه؟ ان هي بتيجي سخنه لدرجه ان هي بتشد. لا هي صح الفكره، ولا ايه؟ لا هي الفكره ان هو عايز يوصل ما لك. انا مش عارفه. الفكره ان هو عايز يوصل لك ان انت تبقي تبصي على الاعلان، تركزي فيه. فهو عمل لك برضه، هو بيحاول ان هو يعمل حاجه كرييتيف، لان طبعا هتلاقي البيلبورد ان هي كلها حاجه تشد يعني. ان هي حاجه ان انت يعني تلفت نظرك، فانت تبصي فيها وتركزي فيها. حاجه جديده يعني. اه هي دي الفكره. هي دي اوكي. كده الليكتشر بتاعت النهارده. في اي حد عنده مشكله في اللي احنا قلناه؟ لا يا دكتور، لا يا دكتور انا ميرسي. بس انا عندي سؤال تاني بس. اوكي اتفضل. ممكن. انا كان دلوقتي انا جلال. اوكي جلال هنقول. انا دلوقتي عندي في assignment 1 و 2 مكتوب لي not graded، بس في assignment 1 في درجة، هو assignment 2 مكتوب not graded بس واخد 0. فممكن اعرف ليه؟ طب استنى، هنقفل الميتنج وهرجع اكلمك تاني. تمام ماشي. شكرا. في خلاص كده اوكي.